হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে। এটা হচ্ছে CM5 কাটার মেশিন, মার্বেল কাটার মেশিন। তো মেশিনটার প্রবলেম হচ্ছে, চলছে না। তো কী প্রবলেম হতে পারে দেখব এবং আপনাদের সামনে শেয়ার করব। ভিডিওটা না বাড়িয়ে চলুন দেখা যাক কী প্রবলেম হয়েছে। প্রথমে মেশিনটা চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। শিফট লাইন দিয়ে চেক করবো আমি প্রথমে। বন্ধুরা, মেশিন চলছে না। চলে এসছে আর্মেচারটা, আর একটা আছে কয়েল। আপনারা দেখছেন এখানে।
কয়েলটা পুড়ে বসে গেছে, যার কারণে কানেকশন আসছে না। দেখুন কী অবস্থা কয়েলটার। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে CM5-এর পিন কয়েল। বাজারে আবার পাওয়া যায়। প্রথমে পিন কয়েলটা মিলিয়ে দেখব সেম আছে কিনা, তারপর ফিটিং করবেন। বন্ধুরা, ঠিকই আছে, সেমই আছে। যে কার্বন পিনগুলো দেখছেন, কানেকশনগুলো নিচের দিকে থাকবে, কার্বন হোল্ডার লাগবে, তারটা এই দিকে থাকবে।
কয়েলের কানেকশন। দেখছেন এখানে একটা কার্বন হোল্ডার আছে, এখানে একটা কার্বন হোল্ডার, ওইদিকে একটা কার্বন হোল্ডার। কয়েলের তার এই ওয়্যারটা এই কার্বন হোল্ডার লাগবে, আর এই ওয়্যারটা এই কার্বন হোল্ডার লাগবে। এটা স্প্রিং সিস্টেম, স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ধরে কানেকশনটা করে নেবেন। কার্বন হোল্ডারের সঙ্গে যে কয়েলের কানেকশন দুটো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার কানেকশনটা আসছে কিনা কার্বন হোল্ডারে আর একবার চেক করে নেব। এই একটা দুটো, আর দুটো কার্বন হোল্ডারে চারটে তার কানেকশন বার হয়েছে। দেখবো কানেকশন আসছে কিনা। এদিকে আসছে, এই সাইড একটা আছে, কানেকশন আসছে। আপনার দুটো তার আছে, একটা কয়েল কানেকশন, একটা কয়েলের কানেকশন সুইয়ে যাবে, সুইয়ে করে দেবেন সুইয়ের সঙ্গে। বাকি থাকছে বন্ধু আর একটা কয়েলের তার। এই তারটা যে মেন কর্ড আছে, একটা মেন কর্ডের তার সুইয়ে যাবে আর একটা ফাঁকা থাকবে। এই ফাঁকাটার সঙ্গে আপনার এই কয়েলে যে একটা ফাঁকা তার থাকবে, এই দুটো তার একসঙ্গে জয়েন্ট করে দেবেন। একসঙ্গে জয়েন্ট করে চেক মেরে দেবেন। কমপ্লিট হয়ে গেছে হ্যান্ডেলের দিকটা। তো বন্ধুরা এখানে এয়ার গার্ডটা লাগিয়ে দেবো, এয়ার গার্ডটা পড়ে গেছে তো অসুবিধা নেই, এয়ার গার্ডটা লাগিয়ে দেবো। এয়ার গার্ডটা না লাগালে প্রবলেম হতে পারে, যে হাওয়া হিট হাওয়াটা পাস করবো না। এয়ার গার্ডটা মাস্ট লাগাবেন। এবার বন্ধুরা আর্মিচারটা লাগাবো, আর্মিচারটা এখানে ফিটিং করা আছে।
আর্মেচারটা লাগিয়ে দেবো। ঢুকে দিয়ে হালকা করে উপরে পায়ে যাবেন, বসে যাবে। বন্ধুরা, ফিটিং করার পরে আপনারা এখানে ফ্রি আছে কিনা দেখে নেবেন, আর্মেচারটা ফ্রি ঘুরছে কিনা, কোনোভাবে যেন জাম না থাকে। জাম থাকলে আবার কয়েলটা উড়ে যেতে পারে। দেখছেন এখানে ফ্রি আছে, আপনারাও চেক করে নেবেন। আর্মেচারটা ফিটিং করার পরে ফ্রি আছে কিনা দেখে নেবেন। এবার কার্বনটা লাগিয়ে দেবো, দুটো কার্বন আছে, কার্বন দুটো লাগিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে চেক করে দেখাবো মেশিনটা চলছে কিনা। তার আগে আমার চ্যানেলটাকে নতুন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে টিপে দিন। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানান আমার ভিডিও আপনাদের দেখতে কেমন লাগে। বন্ধুরা, মেশিনটা ফিটিং কমপ্লিট এবং আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। এবং তার আগে আমার ভিডিওতে একটা লাইক করুন। সুইচটা দেবো, আমি সুইচ লাইনটা চেক করে বসানো, সুইচ দেবো। দেখছেন বন্ধুরা, চলছে, সুইচ লাইন দিয়ে চলছে। ডাইরেক্ট লাইন দিয়ে চেক করে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখছেন বন্ধুরা, মেশিন রেডি হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল।